Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is the second part or lab 2 of the endocrine system. lab 1 اللي هو البيتويتري and the thyroid راح يدخل بالمد، ولاب 2 اللي هو الباراثايرويد glands and the endocrine pancreas راح يدخل بالفاينل إن شاء الله. For the parathyroid, as you remember, this is the normal structure of the parathyroid gland. عبارة عن chief cells, oxyphil cells in between, and fat vacuoles. شايفين كل هدول الفراغات rounded big spaces. These are adipocytes, fat cells. This is an example of a tumor that arises from the parathyroid adenoma. هاي اللي كلها اللي بأشر عليها. This is parathyroid adenoma. اللي بأشر عليها اللي هو pinkish area around the parathyroid adenoma is the capsule. And this is the normal compressed parathyroid tissue. يعني هذا this is non-neoplastic برا الأدينوما، والأدينوما ضغطت عليه. If you can see ما عندي fat vacuoles inside the parathyroid gland. الباراثايرويد gland ما فيها fat cells. نيجي على islets of Langerhans. This is the normal structure of the islet of Langerhans. هذا هو normal surrounding pancreas. This is the islet cells, normal exocrine pancreas, and this is the normal islet cells اللي هم اللي بيطلعوا لي different components, beta cells and other cells اللي هم mainly the beta cell secretes insulin. This is a case of type 1 diabetes اللي سميناها change insulinitis. هدول عبارة عن lymphocytes داخلين على epithelial cells وبيعملوا destruction of the beta cells. لما يصير في عندي significant destruction of the beta cells بيصير في عندي diabetes. عشان هيك الناس اللي هم type 1 diabetes بيكونوا insulin dependent، ما عندهم insulin production. Type 2 diabetes بالlate stages حكينا إنه الأميلين is a protein that is normally produced مع insulin. لما يكون في عندي overactivity of the beta cells بيطلعوا أميلين more than normal، فبيصير عندهم amyloid deposition اللي هو كل هاي areas that is pink ما فيها nuclei. This is all amyloid around beta cells. Eventually هذا الأميلويد بيعمل replacement of the beta cells فبتقلل beta cell mass. ببطل عندي enough beta cells to produce insulin. The other thing إنه بيقلل sensitivity of the beta cells للperipheral blood glucose level. يعني ببطلوا يحسوا بالblood glucose level. عشان هيك they do not respond normally. بيكون عندهم quantitative ما في enough insulin and qualitative مش قاعدين بيستجيبوا للblood glucose level properly. هاي بتصير بالtype 2 diabetes mainly بالlate stages. The adrenal gland. This is an illustration of normal بالنص adrenal glands, trophic adrenal glands, and hyperplastic adrenal glands. And if you remember, حكينا متى بصير في عندي atrophy لما يكون عندي either exogenous cortisone intake أو في عندي an adenoma بالcontralateral بوحدة من functioning adenoma or carcinoma بتعمل لي atrophy بالsurrounding and the contralateral adrenal gland. Hyperplasia بتصير whenever there is ACTH oversecretion. مثلا إما ACTH producing pituitary adenoma أو ectopic production of ACTH by paraneoplastic effect of small cell carcinoma of the lung أو idiopathic hyperplasia. Okay. This is water projection syndrome اللي هو عبارة عن hemorrhagic ischemic infarction of the adrenal glands. الاثنين بيكونوا ischemically infarcted adrenal glands due to massive hemorrhage. بتصير أكتر شيء مع النيسيريا meningitis والسودوموناس والسودوموناس infection. دول بيعملوا لي
bilateral hemorrhage of the adrenal glands and acute adrenal insufficiency. This is the microscopic appearance of Water-Friderichsen syndrome. شايفين كل هذا الأحمر is blood. كله blood replacing cells, adrenal gland cells أو adrenal cortical cells. وزي ما حكينا بيعمل acute adrenal insufficiency. This is an example of an adenoma. شايفين كيف circumscribed yellowish in color ما فيها hemorrhage or necrosis and it does not metastasize or invade على surrounding. Okay, this is an example also of an adrenocortical carcinoma. شايفين كيف هاي this is all the carcinoma. شايفين how big is it؟ وهاي الكدني. الكدني صارت compressed and displaced راحت من مكانها الطبيعي وهاي كلها adrenocortical carcinoma so it reached a very big size. شايفين شكلها فيها areas of necrosis هون كأنه في loss of tissue and it reached a very big size so it's malignant. حكينا ال size helps in the differentiation between adrenal adenoma and adrenocortical carcinoma but the most important is the invasion. إما بيكون عامل invasion على الكدني أو ال surrounding adrenal gland or distant metastasis. They usually زي ما حكينا have poor prognosis. هاي شكل الفيكروموسايتوما اللي بتطلع من الادرينال ميدولا اللي هي عبارة عن chromaffin cells, chromaffin secreting cells. وحكينا they usually present with hypertension, paroxysmal attacks of hypertension, episodes or episodic hypertension. Under the microscope شكل السيلز شوي basophilic يعني شوي على أزرق فيهم capillaries in between and they are arranged in nests يعني rounded structures. كل واحد عامل rounded structure. كل group of cells عامل rounded structure. وحكينا outside the adrenal gland بسميها paraganglioma وبتطلع ب different places زي الcarotid body, the jugular vein and other places. It has a 10% role. حكينا 10%